Okay, let's look at sección 3. So we are, ¿qué frases en la columna B corresponde a las de la columna A? All right, so we're going to be putting these phrases together. So on your paper, you should be numbering 1 a 7, so 1 through 7, and then you should just be putting a letter next to it, okay? Or the one that would complete it. Okay, so Ignacio ahorra combustible, sí. So Ignacio saves combustible, so gas or fuel. And how does he do that? Go ahead and scan through the answers. Hopefully you come up with letra F. Monta en bici en vez de manejar el coche. So he takes his bike. Okay, he drives it or he rides a bike instead of driving a car. Okay, número 2. Gabriela dice que el problema más grave. So Gabriela says that the problem most serious is, hopefully you said la contaminación del aire. Letra C. Número 3. Si destruimos su medio ambiente, los animales. So the destruction of the environment, the animals. Hopefully you said están en peligro de extinción. So they are in danger of extinction. Número 4. Podemos reciclar. We can recycle. Hopefully you came up with letra A. Las latas, los periódicos y el plástico. So cans, newspapers, and plastics. Número 5. Podemos ahorrar los recursos naturales. We can save natural resources. Letra H. Si conservamos el petróleo, if we conserve petroleum. Okay, número 6. Una manera de mejorar la situación es, a way to better the situation is, letra B. Aprobar leyes más estrictas para proteger el medio ambiente, to pass stricter laws in order to protect the environment. Letra número 7. La contaminación del aire. So the contamination of the air. And we only have letra D. So puede dañar la salud de todos. Can damage the health of all. Okay, número 4. Busca las palabras. Complete las siguientes oraciones con la información de la fotonovela. So complete the following sentences information from the fotonovela. Hay que conservar el blank, un recurso natural. Okay, one must conserve this, a natural resource. Okay, hopefully you thought petróleo. Número 2. El blanc es un tipo de animal en peligro de extinción. Hopefully, rinoceronte negro, the black rhinoceros. Maria cree que el peor problema ambiental es Maria believes that the worst environmental problem is the what? Destrucción de las selvas tropicales. Okay, we're going to stop there. I'm going to let you skip número 5 because it's taking parts with others and it'd be really difficult to do right now. So anyway, we're going to stop with section 4. Let me know if you have any questions, and I'm sorry about the washing machine noise. I'm doing laundry. All right, hasta mañana.